Dear students, a warm welcome to our algebra class today. Students, last class we have started the section 2.13 direct products, and in the previous class we have studied the external direct product. What is external direct product? And we have done one or two results related to that external direct product. Today also we are going to continue the same section 2.13. And today we begin our class with result number 3. Last class we have seen result number 1 and result number 2. Those two are there are two sets, A bar and B bar, and we have proved A bar and B bar are normal subgroups of G. A bar is isomorphic to A, B bar is isomorphic to B. Okay, now let us do another result, result number 3. Here we want to prove two things. G is equal to A bar, B bar. We want to prove the first one. We want to say G is equal to capital A bar, B bar. Okay? So we want to prove this. So where G is equal to, last class we have seen G is equal to A cross B. External direct product of groups A and B. Not subgroups, just groups. G, A க்கும் B க்கும் external direct product தான் G. last class ல பார்த்தோம். Now today we are going to prove G is equal to A bar, B bar. Okay. So to prove this, let us take one element here and we shall prove that element belongs to A bar, B bar and converse also. Okay. Let me take one element. X belongs to G. What is G? We know that G is equal to external direct product of A and B. That implies we can write X as A cross B ல உள்ள elements எல்லாம் last classல பார்த்தோம். எப்படி எழுதுவோம்? A, B ordered pair A, B where A belongs to A and B belongs to B. Okay. So again we can rewrite this as A dot E and we can rewrite B as F dot B. Right? How can we write this? Because A is the unit element or identity element of A, and F is the unit element or identity element of B. Right? Last class we have seen. About A is an element in A. அங்க உள்ள identity element E. அப்ப ரெண்டை multiply பண்ணா A dot E is equal to E. Okay? Now B is an element in B and F is the identity element of B. ரெண்டை multiply பண்ணா we will have. Okay? Now we shall write this as a product of two elements. Last class we have seen the product A ordered pair A1 B1 into ordered pair A2 B2 is equal to A1 A2 comma B1 B2. First component into first one, second into second, right? So like that, here we can write this as A comma F, right, into E comma B. Check the multiplication. A into E comma F into B. Okay. So let us denote this by give one name A bar and we shall denote this by B bar. Right? Where A bar is equal to A comma F and B bar is equal to E comma B. Right? B bar is equal to E comma B. So the end product எழுதிட்டோம். So in the element of product of two elements எழுதிட்டோம். We know the external direct product. So we are denoting this by A bar, second element by B bar. அப்படின்னு denote பண்றோம். So what is this element? A comma F. Last class we have seen A bar, capital A bar is equal to set of all elements A comma F. So this belongs to A bar. So and also last class we have seen one B bar, capital B bar, which is a normal subgroup, etc. We have proved this element belongs to B bar. E comma B belongs to B bar. So from this what you can say? This belongs to A bar, B bar. Right? So எல்லாத்துமே x ன்னு போட்டுக்கோங்க. That implies x is equal to, that implies x is equal to, that implies x is equal to. Initially we have taken x belongs to G and now we have proved x belongs to A bar, B bar. From this what you can say? G is subset of A bar, B bar. So the converse part, here we start பண்ணீங்கன்னா you can have the reverse side also. Right?
So A bar, B bar subset of G. So from those two equations we can say G is equal to A bar, B bar. So first part over. Next, in the same result, we have to prove another one condition also. Every small g belongs to capital G has a unique decomposition in the form G is equal to A bar, B bar, where A bar belongs to capital A bar, B bar belongs to capital B bar. Every element G belongs to G has a unique representation as G is equal to A bar, B bar, where A bar belongs to capital A bar and B bar belongs to capital B bar, right? So every element G belongs to G. ஒரு small g element எடுத்துக்கிறோம். அந்த element A bar, B bar அப்படின்னு denote பண்ணியிருக்கோம். That representation or that decomposition is unique. We want to prove, right? So G A bar, B bar எழுதி இருக்கோம். அது வந்து representation வந்து unique அப்படின்னு சொல்லுவோம். Suppose the representation is not unique. Then we can write G as some x bar into y bar. அப்படி கூட எழுதிக்கலாம். Where x bar belongs to A bar, y bar belongs to B bar. Right? So நம்ம அது representation வந்து unique அப்படின்னு prove பண்ணணும். For that I am assuming the contrary. The representation is not unique. Suppose there are two representations. So from this what you can write? A bar, B bar, which is equal to x bar, y bar. So எல்லாத்தோட values substitute பண்ணிப்போம். So we can write A bar belongs to capital A bar. We can write A bar as A comma F and B bar as E comma B. So எப்படி எழுதுறது உங்களுக்கு தெரியும். A barல உள்ள elements, capital A barல உள்ள element, capital B barல உள்ள elements எல்லாம் you know. So in the same way we can write x bar as x comma F and y bar as E comma Y. Okay. Now let us put all the values and simplify. What is A bar? A comma F into B bar E comma B, which is equal to x bar x comma F, y bar E comma, multiply and simplify external direct product. All of you know external direct product. That implies A into E comma B F into B. So that is equal to x into E F into. What is this? E is the unit element of capital A. A is an element in A. A into A is A. F is the unit element of B. B is an element of B. So F into B is B. So in the same way here also this is equal to x comma y. Right? A comma B is equal to x comma y. So component wise A is equal to x, B is equal to y. We can see. That implies A is equal to x, B is equal to y. And hence we can say A bar is equal to x bar, B bar is equal to y bar. Right? So we have taken two representations. ரெண்டு representation எடுத்தோம். ஆனா கடைசில நம்ம என்ன prove பண்ணிட்டோம்? A bar is equal to x bar, B bar is equal to y bar. And hence the representation is unique. So capital G can be written as capital A bar, capital B bar, and every element in capital G has a unique representation as small g element is equal to A bar, B bar. Okay, that's all the result. And so from this result we can have one remark. From the above result we have realized capital G as an internal product capital A bar, capital B bar. So இன்னொரு product நம்ம G ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். capital A bar, capital B bar of two normal subgroups capital A bar and capital B bar. Okay. Then another one theorem. So it's the generalization of our first theorem in this session. So in the direct product session we have done one theorem, that is we have proved one group G is equal to A cross B. That set G is equal to A cross B is a group we have proved. And now our present theorem is the generalization of that theorem. Here we want to prove G is equal to G1 cross G2 cross etc cross Gn, where each Ga is a group. Right? So அங்க எப்படி G is equal to A cross B group prove பண்ணமோ அதே மாதிரி here we have to do
G is equal to G1 cross etc., G2 cross etc., Gn is a group, right? So you can follow the same method there and you can prove. I have given the identity element. Ordered n tuple E1, E2 etc. En is the identity element. So over element inverse A1 inverse A1 inverse of A2 is A2 inverse etc. Right? So you have to check the closure property, associative property. You have to write the identity element and the inverse of each element, and hence G is a group. Okay. So you can prove this theorem by yourself. Next is another result. That result is the generalization of our results 2 and 3. So A bar அப்படினு ஒரு செட்டை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். capital B for அப்படினு ஒரு செட்டை டிஃபைன் பண்ணோம். And we have proved A bar is a normal subgroup of A, B bar is a normal subgroup of A bar is isomorphic to A, B bar is isomorphic to B. So this result is the generalization of those two results. Here we have to prove one GI bar is a normal subgroup of G and GI bar is isomorphic to GI அப்படினு proof பண்ணனும். அங்க நம்ம எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஜெனரலாட்ட இங்க எழுதணும். So you can do this one also. Next result is the generalization of this result. இப்போ நம்ம பண்ணோம்ல result 3 னுடைய generalization. Result 3 னா என்னது? We have realized capital GS, capital A bar into capital B bar, and every element in capital G can be uniquely represented as, right? So அதே தியரத்தோட அதே ரிசல்ட்டோட generalization. So you have to realize capital GS, capital G1 bar, capital G2 bar, etc. capital Gn bar, and every element small g belongs to capital G has a unique representation. So it's the generalization of our result 3. So you can do this or you can prove this result. You must prove this result. Okay. So now let us do another definition. Definition for internal direct product. What is mean by internal direct product? So already we have studied external direct product, and now we are going to see internal direct product. So first let us see the definition of internal direct product. Let G be a group, N1, N2, etc. N and B normal subgroups of G. G is a group and N1, N2, N3, etc. N normal subgroups of G or normal subgroups of G. Then such that there are two conditions given. I am writing those two conditions. Capital G is equal to N1, no comma in between, N1 into N2 into N3, etc. into N. And second condition, given small g belongs to capital G, we can write small g as M1, M2, no comma in between, M1 into M2 into M3 into etc. into Mn, where each Mi belongs to Ni, right? And in a unique way, this representation is unique. Then we can say G is the internal direct product of N1, N2, N3, etc. up to N. G is the internal direct product of N1, N2, N3, etc. N. Right? So one group G is there. N1, N2, N3 are normal subgroups of G. And if we can write G as capital G is equal to N1 into N2 into N3 into etc. into N. And also every element G, small g belongs to G can be written as small g is equal to M1 into M2 into etc. into Mn, where each Mi belongs to the normal subgroup Ni. And if this representation is unique, then we can say that capital G is the internal direct product of N1, N2, N3, etc. External direct product na enna poduvom இடையில cross வரும். அப்ப internal direct product na cross எதுவுமே கிடையாது, just அந்த elements நம்ம போடுவோம், groups போடுவோம். That is the internal direct product. And in your book there is one example given for internal direct product. You study that example also. Suppose they may ask that one for 1 mark question. And the example படிச்சுக்கோ. Next, lemma 2.13.1. Suppose that
G is the internal direct product of N1, N2, etc. Nn. Then for I not equal to J, Ni intersection Nj is equal to E, and one more thing we want to prove, right? G is the internal direct product of N1, N2, etc. up to Nn. That is given. So G is the internal direct product of this much. So our definition படி நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? G is equal to N1, N2, N3, etc. up to Nn. Every element small g belongs to capital G can be written like this in a unique way. இதுவரை ரெண்டுன்னா from the definition you will have. So first what do you want to prove? For I not equal to J, Ni intersection Nj is equal to, you want to prove Ni intersection Nj which is equal to singleton E for I not equal to J. Right? So this one we want to prove. Suppose, so it is not equal to nothing. Suppose Ni intersection Nj not equal to singleton. So equal to singleton E nu sollano. Oru ala not equal ah irundha there will exist only element x belongs to Ni intersection J. Right? So from this what you can say? X belongs to Ni and x belongs to Nj. Right? Now let us take x belongs to Ni. So that implies x is equal to x in a formula. So x belongs to Ni. So let me write here. X belongs to Ni. What is Ni? Ni is a normal subgroup of G. So from this what you can say? X belongs to G. X belongs to G. அப்போ இப்போ வேற டெஃபினிஷனுக்கு வேற நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? G is the internal direct product of N1, N2, etc. up to Nn. அப்ப டெஃபினிஷனோட செகண்ட் பார்ட் பாருங்க. Every G belongs to G இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல எழுதலாம், ரைட்? அதுல M1 belongs to capital N1, M2 belongs to capital N2, etc. That's our method. So here we have x belongs to G. அப்ப அந்த x வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? x வந்து அதே மாதிரி ஃபார்ம்ல எழுதலாம். N1 ல உள்ள ஒரு எலிமெண்ட், N2 ல உள்ள ஒரு எலிமெண்ட், N3 ல உள்ள எலிமெண்ட், etc. Okay, I am writing. So E1 belongs to N1, E2 belongs to N2, E3 belongs to N3, etc. etc. Ei minus 1 and Ni ல உள்ள எலிமெண்ட் எது? Ni ல நம்ம Ei போட முடியாது. X belongs to Ni. அப்ப x Ei plus 1 etc. Ej etc. Right? G is the internal direct product of capital N1, N2, etc. up to N. அப்ப இது N1 ல உள்ள எலிமெண்ட், this is the element of N2, this is from N3, this is from Ni minus 1, then this is the element from Ni. மீதி உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் Ni plus 1 உள்ள எலிமெண்ட், etc. Nj உள்ள எலிமெண்ட், etc. Ni element. Okay? So now let us take this. X belongs to Nj. So x belongs to Nj and we can write x as, so here also the same thing. X belongs to Nj. Nj is a normal subgroup of G. So from this we can say x belongs to G. அப்போ நமக்கு G is the internal direct product அப்படினு தியரத்துல கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதோட செகண்ட் பார்ட் அப்ளை பண்ணுங்க. x வந்து அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு எழுதலாம். So I am writing. So x is equal to element of E1, element of E2, element of E3, etc. element of Ei minus 1. Sorry, element of not Ei minus 1, Ni minus 1, element of Ni, element of Ni plus 1, etc. element of Nj, J minus 1, element of Nj that element of Nj வந்து x. Then element of Nj plus 1, etc. etc. element of Ni. Right? X belongs to G. G ல இருக்கு. G வந்து internal direct product. அப்ப definition உள்ள செகண்ட் பார்ட் அப்ளை பண்ணும்போது x வந்து N1 ல உள்ள எலிமெண்ட், N2 ல உள்ள எலிமெண்ட், N3 ல உள்ள எலிமெண்ட், etc. etc. அப்படினு யூனிக் வேல எழுதலாம். சோ நம்ம எழுதி இருக்கோம். இந்த x ன்னு சொல்லக்கூடிய எலிமெண்ட் Nj ல மட்டும் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. So I am taking that element. மீதி உள்ள எல்லாத்துக்கும் ஐடென்டிட்டி. Okay? Now, what about this? Since G is the internal direct product, this representation is unique. So எத்தனை விதத்துல நீங்க எழுதினாலும்
ஒரே ரெப்ரசன்டேஷன். the representation is unique. so இந்த x ரெண்டு என்னடா சேம், ரைட்? so ரெண்டு x வேல்யூ சேம். அப்படினா நீங்க என்ன சொல்லலாம் பாருங்க, e1 is equal to e1, e2 is equal to e2, e3 is equal to e3, etc. ei minus 1 is equal to ei minus 1, x is equal to ei. I am writing x is equal to ei. Okay, then x is equal to ei plus 1 is equal to ei plus 1, etc. ej is equal to ej. Okay, right. Here let me write ej minus 1. Here write ej plus 1, etc. ej minus 1 is equal to ej minus 1. ej is equal to x. Right? So one compare பண்ணுங்க. First one, second one, second, third, fourth, ith, I plus 1 I plus 1, j element una jth element, j plus 1, etc. en is equal to en. So we have got x is equal to ej and x is equal to ei. So from this we can say x is equal to ei is equal to ej is equal to identity. And initially what we have taken? We have taken x belongs to ni intersection nj எடுத்துக்கோம். இப்போ x என்னது நமக்கு ஐடென்டிட்டி வந்தாச்சு. So identity belongs to ni intersection nj. So ni intersection nj is equal to singleton e, not equal to e எடுத்தோம். We have got it. And we have taken one value x and we have proved that value is equal to e. So ni intersection nj is equal to singleton e. Okay. One more thing we want to prove. A belongs to ni, b belongs to nj, ab equal to ba. A belongs to ni, b belongs to nj. We want to prove ab equal to b. This is the same method. Already I have adopted it. One of the earlier problems, Sylow's theorem, there we have done two problems, example problems. So there we have proved the groups are subgroups and A and B are normal subgroups. So there we have followed this method, right? That method we have followed பண்ணிட்டா. Now A belongs to Ni. So Ni is a normal subgroup of G. Okay, let's start பண்ணுவோம். A belongs to Ni. That implies Ni is a normal subgroup of G. So from this what you can say? A belongs to G. Also we have B belongs to Nj. And what about Nj? Nj is a normal subgroup of G. Apply the normal subgroup definition. Nj is a normal subgroup of G. Normal subgroup definition apply பண்ணுங்க. என்ன வரும்? For all element A belongs to G and for all element B belongs to Nj, what you can say? AB, A inverse belongs to Nj. Right? Normal subgroup definition apply பண்ணும்போது இது நமக்கு கிடைக்கும். Also we have B belongs to Nj na B inverse எங்கடா இருக்கும்? Nj ல இருக்கு. Right? So அப்ப இந்த element Nj ல இருக்கு, B inverse Nj ல இருக்கு. From this what you can say? Closure property apply பண்ணும்போது AB, A inverse, B inverse belongs to Nj. Right? Okay. Then, so in the same way, so இது ஒரு இனி அடுத்தது Ni is a normal subgroup of G எடுத்து அடுத்த ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Now, B belongs to Nj. B belongs to Nj அப்படினா B inverse belongs to Nj. Okay, B belongs to G, A inverse not here. So this is okay. Next, let us do the second part. Okay, B belongs to Nj. அப்படினா B belongs to Nj. Nj another subgroup of G, so that implies B belongs to G. Okay. Oh, B belongs to G. Now A belongs to Ni. A inverse also belongs to Ni. And Ni is a normal subgroup of G. Ni is a normal subgroup of G.
So ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது, G ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம், B belongs to G. So for all element B belongs to G and for all element A inverse belongs to Ni. Ni is an normal subgroup, so we can say B A inverse B inverse belongs to Ni, right? So clear up, understand பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப ஈஸி. B belongs to Nj, identity B belongs to G எடுத்துக்கோங்க. A belongs to Ni, A inverse is also in Ni. Ni is a normal subgroup, apply the definition. B A inverse B inverse belongs to Ni. Also A belongs to Ni. Apply the closure property. What do you have? A B A inverse B inverse belongs to Ni, right? ஒரே element Ni ல இருக்கு, Nj ல இருக்கு. So from this what you can say? A B A inverse B inverse belongs to Ni intersection Nj. And what you have proved in the first part, Ni intersection Nj is equal to Tangi. From this what you can say? A B A inverse B inverse is equal to. From this we can prove A B equal to B A. How will you prove? First you eliminate B inverse by multiplying by B on both sides. Then eliminate A inverse by multiplying by A on both sides. Then we will have AB is equal to BA and hence the lemma. Then the above converse of the above lemma is not always true. So முதல்ல உள்ள அந்த lemma என்னது? G internal direct product ஆ இருந்ததுன்னா Ni intersection Nj is equal to identity, and for A belongs to Ni, B belongs to Nj, AB is equal to BA, right? So இது வந்து இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் ட்ரூவா இருந்தா G internal direct product ஆ இருக்கணும்ங்கற அவசியம் இல்ல. That is the one result. Converse of the above lemma is not always true. Next one, theorem 2.13.1. So we have studied external direct product and now we have studied internal direct product, right? So by proving this theorem 2.13.1, we can say internal direct product and external direct product both are the same, and we can use this common name direct product without specifying internal or external, right? So இந்த தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் போத் ஆர் சேம். ஸோ ஒன்றுலேருந்து அடுத்ததுக்கு தேர் வில் பி ஒன் ஐசோமார்பிசம் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரூவ், ரைட்? ஸோ அதை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து அடுத்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ஐசோமார்பிசம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ நோ நீட் டு ஸ்பெசிஃபை த நேம் இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல், போத் ஆர் சேம். ஓகே, now let us pass on to our theorem 2.13.1. G be a group and suppose that G is the internal direct product of capital N1 into etc. up to Nn, and let capital T is equal to N1 cross N2 cross etc. cross Nn. We want to prove G and T are isomorphic. So what is G? G is the internal direct product of N1 N2 etc. So this is the definition. Our internal direct product na indha definition rendu definition hold on. So I am taking one element. Suppose if I am taking one element, X belongs to G, right? So X belongs to G irundichuna the X வந்து என்ன ஃபார்ம்ல வரும்னு பாருங்க. internal direct product எடுக்கிறதுனால G ல நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன், அந்த எலிமெண்ட் என்ன வேலையில இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நான் அந்த புக்கில் இருக்கிற அதே நொட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறேன். யூ கேன் யூஸ் A1 A2 எக்ஸெட்ரா, B1 B2 எக்ஸெட்ரா, C1 C2 எக்ஸெட்ரா, எனி சிம்பிள் யூ கேன் யூஸ். தட் இஸ் நாட் அ மேட்டர். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் B1 B2 B3 எக்ஸெட்ரா Bn, ரைட்? வேர் ஈச் BI belongs to Ni, I is equal to 1 2 3 எக்ஸெட்ரா up to N. G வந்து இன்டர்னல் டைரக்ட் ப்ராடக்ட்னா அந்த G ல ஒரு X எடுத்தேன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்கும். B1 belongs to capital N1, B2 belongs to capital N2, etc. Now also in our theorem it is given that capital T is equal to N1 cross N2 cross N3 cross etc. cross etc. N. இது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. What is this? இந்த மாதிரி cross போட்டாச்சுன்னா that is external direct product, right? It is external direct product. If I am taking one element X belongs to T, what about the form? X is equal to X வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும்? Direct external direct product. இதே let us
சிம்பிள் சைஸ் பண்ணிக்கோங்க. B1, B2, B3, etc. n, right? Ordered n tuple. அப்போ internal direct product னா ஒரு சின்ன ஒரு representation இங்கு போட்டு வரும். external direct product னு சொல்லும்போது ordered n tuple bracket போட்டு comma போட்டு எழுதணும். Okay? So elements எல்லாம் இப்படி இருக்கு. Now we are going to define one map and we shall prove G and T are isomorphic. So let us define a map. I am defining one map. Psi from, so you know the elements. G lo elements எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்கும். T lo elements எல்லாம் இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும். So now let us define one map. Psi from G to T. T to G, sorry. Psi from T to G by psi of T lo element இப்ப நம்ம பார்த்தோம். B1, B2, B3, etc. Bn, which is equal to G lo elements பார்த்தோம். B1, B2, B3, etc. Bn. So in the bracket எல்லாம் போடக்கூடாது. Just one number, right? So psi is defined. We want to put psi is onto and psi is 1 to 1. Psi is a homomorphism. Then we can say psi is an isomorphism. Therefore G and T are isomorphic. So first let us prove G is on, psi is on. For every element here, we want to find out one element here such that psi of this element is equal to this element. So let me take one element. So that is to prove for all y belongs to G. We want to prove for all y belongs to G, there exists one x belongs to T such that psi of x is equal to. So let me take one element. Let y belongs to H. So that implies y is equal to, நீங்க என்ன சிம்பிள் வேணாலும் a எடுக்கலாம், b இல்லனா c எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, no problem. So I am following that value given in our book. a1 a2 னு எடுத்துருக்காங்க, அதே நான் ஃபாலோ பண்றேன். அப்ப g லோட எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? a1 a2 etc. an. பிராக்கெட் எல்லாம் கிடையாது, கமாவும் கிடையாது. Where each ai belongs to ni, I is equal to 1 2 3 etc. up to 4. Now we have got each ai belongs to ni. From this what you can say? a1 belongs to n1, a2 belongs to n2, a3 belongs to n3, etc. And hence you can say a1, a2, a3, etc. etc. an. இது எங்க இருக்கும்? n1 cross n2 cross n3 cross etc. cross n. Right? So y belongs to G. G is internal direct product. அப்ப எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்கு. அப்ப இதுல each ai belongs to ni. a1 belongs to n1 ஆ இருக்கும், a2 belongs to n2 ஆ இருக்கும், a3 belongs to n3 ஆ இருக்கும், etc. சோ அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம். அப்ப ஆர்டர்ட் பிராக்கெட் உள்ள ஆர்டர்ட் n டிப்லா போட்டோம்னா belongs to n1 cross n2 cross etc. cross nn. What is this? This is given in our theorem as capital T. So we can give one name. Let us take this as capital X. So for every y, we have found out one x belongs to T such that psi of x is equal to y. Psi of x என்னது இந்த எலிமெண்ட் equal to போட்டீங்கன்னா the psi map definition படி பார்க்கும்போது equal to y வந்துரும் அவ்வளவு. And hence psi is onto. Then we want to prove psi is 1 to 1. So for that we have to take two elements x comma y. Psi is 1 to 1. So உங்க bookல இருக்க அதே நோட்டேஷனை ஃபாலோ பண்றேன். Let x comma y belongs to T. So that implies x வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும்? Ordered into a1, a2, a3 etc. comma an. Then y என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும்? Some c1, c2, c3 etc. cn. Where each ai belongs to ni, where each ci belongs to ni, right? நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம்? 1 to 1 ப்ரூவ் பண்ணலாம். That is to prove psi of x is equal to psi of y implies x is equal to y. Right? இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இது ரொம்ப ஈஸியா. Psi of x is equal to psi of y எடுங்க. Psi of this is equal to psi of this. So psi map definition படி இது என்ன வரும்? a1 equal to a1 a2 etc. an is equal to c1 c2 etc. cn. So ரெண்டு representation இருக்கு. G internal direct product னா
ஒரே ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இருக்கும், யூனிக் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் இருக்கும். இங்கே 2 ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்குன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஒவ்வொரு 2 ரெப்ரசன்டேஷனும் சேம். அப்போ A1 ஈக்குவல் டு C1 வரும், A2 ஈக்குவல் டு C2, A3 ஈக்குவல் டு C3 எக்ஸெட்ரா. அண்ட் ஹென்ஸ் வி கேன் சே கேபிட்டல் X is equal to Y and therefore psi is 1 to 1. Next, the last part is we want to prove psi is a homomorphism. So there is one slight variation in homomorphism. So let me prove that. So ரெண்டு elements எடுத்துக்கோங்க, elements X, okay, A1, C1 or anything you can have. But in your book, they have taken A1, A2, etc., B1, B2. So let us take B1, B2. B1, B2, B3, etc. We want to prove psi is a homomorphism. அப்படினா என்ன prove பண்ணணும்? Psi of xy is equal to psi of x into psi of y. Now let us write psi of x. ரெண்டு வேல்யூ எழுதுங்க. Psi of first one is A1, A2, A3, etc. An into B1, B2, B3, etc. Multiply. External direct product multiplication நமக்கு தெரியும், multiply பண்ணுங்க. So psi of A1, B2, B1, B2, A1, B1, A1, B1, A1, B1, A2, B2, A3, B3, etc. An external direct product multiplication. Now apply the psi mark definition. Psi of என்ன வருதோ அத bracket எதுவும் இல்லாம கமா இல்லாம அப்படியே எழுதலாம், ஒரே எலிமெண்ட் எழுதலாம். So A1, B1, A2, B2, A3, D3, etc. An, Bn. No comma in between, right? Just one element. Next, at the end what do you want to prove? Psi of x is equal to psi of y ன்னு சொல்லணும். Psi of x என்னது, என்ன எலிமெண்ட் வருதோ பிராக்கெட் எல்லாம் இல்லாம அந்த எலிமெண்ட்டை மட்டும் போடணும். அப்போ நம்ம லாஸ்ட்ல என்ன சொல்லணும்னா A1, A2, etc. An into B1, B2, etc. Bn. அதை தான் கடைசியா சொல்லி முடிக்கணும். ஆனா இங்க வந்து எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறி மாறி இருக்கு, ரைட்? At the end you want to say A1, A2, etc. An into B1, B2, etc. Bn. Then only we can say that is equal to psi of x into psi of y. அப்போ எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கு, எப்படி அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது, ரைட்? So associative property 2, G is a group, associative property 2 இருக்கும். So அப்ப இங்க அந்த ஒரு bracket போடுங்க. போடுறீங்களா? போட்டாச்சுனா இந்த previous lemma we have proved for I not equal to J, A belongs to Ni, B belongs to Nj னா we have proved AB equal to BA, A into B is equal to B into A ன்னு சொல்லலாம். அப்ப அதே மாதிரி அதை இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. A1 into A2 B1, AB equal to BA. Write the remaining as it is. B2, A3, B3, etc. Right? சரி, அப்ப இனி ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு. A1, A2 வந்தாச்சு. நமக்கு A1, A2, A3, etc. An வரைக்கும் முதல்ல வரணும். ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. Write the remaining B1, B2, A3, B3, etc. So இன்னும் திரும்ப அதே process அப்ளை பண்ணி மாத்தணும். So let us have one bracket here. P2, A3 அதுக்கு BA is equal to AB, அதுக்கு முதல்ல அப்ளை பண்ணணும். So A1, A2, B1 இதை மாற்றணும். A3, B2, B3, etc. Right? So now what we have got, that is equal to A1, A2, B1, A3, B2, B3, etc. Right? So நமக்கு அந்த A1 எல்லாம் முதல்ல வரணும், A terms எல்லாம் first வரணும். Now again we can change this, right? Okay, we can change this. To A1 is okay, not here. Let us have bracket here. B1, A3 அதுக்கு bracket போடுங்க. இதுக்கும் AB equal to BA apply பண்ணுங்க. So A1, A2, A3, B1, B2, B3, then A4, B4 அப்படி வந்துட்டே இருக்கும், right? Hence we have got A1, A2, A3, B1, B2, B3, A4, B, etc. Right? So
அப்போ இப்போ 3 எலிமெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். A1 A2 A3. இனி அடுத்தது A4 கொண்டு வரணும். இதான் இங்கே A4. அப்போ இதை ரெண்டையும் ப்ராக்கெட் போட்டு முதல்ல ABC = BA மாற்றணும். திரும்பவும் அடுத்த ப்ராக்கெட் போட்டு மாற்றணும். இந்த மாதிரி you have to do, right? And at the end you will have A1 A2 A3 etc. AN into B1 B2 B3 etc. up to B. எல்லாம் முடிக்கும்போது லாஸ்ட்ல நமக்கு கிடைக்கும். So this is psi of x and the remaining is psi of y, and hence psi is a homomorphism and thus psi is an isomorphism. So G and T are isomorphic, we can say. G and T isomorphic na G is internal direct product, T is external direct product. Our internal direct product and external direct product are isomorphic, and hence we can say internal direct product and external direct product are both are the same. So and hence you can use the common name direct product. No need to specify internal direct product or external direct product etc. Okay, that's all for today's class. And with this class we have completed our session 2.13, right? And in the next class let us do the last section 2.14. Thank you students.